So solid shapes. We started learning about solid shapes. So far, we were discussing about the two-dimensional figures, rectangle, parallelogram, then what, circle, yeah, trapezium. All these figures are two-dimensional. We can draw that in a paper. Okay, ഒരു പേപ്പർ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള പോലെയാണ് അല്ലേ, ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ ടു ലൈൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടു ആക്സിസിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സോളിഡ് ഷേപ്സ് ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ്. So I'll show you something like this. This is a 3D figure. Okay, it's a cuboid and circle we know. Miss, video off ആയിപ്പോയി. Yeah, it's let me connect it. Okay, it's a cylinder. Okay, it's a circle which is a two-dimensional, but it is a 3D shape. It's a cylinder. It's not a circle now, it's a cylinder. Then cube. മണിച്ചിത്രത്താഴ് ഓർമ്മ വരുന്നു, മാങ്ങാമല. Cube, corn. Hi, അലൻ ചേട്ടൻ വന്നേ. It's a pyramid. മിസ്സേ, Hmm? ആ കോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീഡിയോ ഓണാക്കി വന്നേ. മര്യാദക്ക് 2:30 ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കണം, അല്ല ഇതിനെ ശരിയാക്കും. And pyramid. Okay, these are some examples for solid shapes. Okay, so in the case of rectangle, we know a rectangle have length and breadth. Okay, length and breadth. But see, it's a cuboid. See, it's a rectangle. Here, it's a rectangle. It is also a rectangle. Okay, now look at this corner. We can say it's a length. Suppose this is the length and this is the breadth. We have an extra line here which shows the height. Okay, extra line കൂടെ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ താഴത്തെ രണ്ട് ലൈനിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം മേലേക്ക് ഒരു ലൈനും കൂടെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരാ. മൂന്ന് ആക്സിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 3D, 3-dimensional. Okay, it's a cuboid. And do you know faces? Faces. Okay, how many faces this cuboid have? It has 3, 4. only 4 faces. Let's see. This is a face. 6 faces. 6 is the correct answer. Yes. This is a face. This rectangle is a face. Opposite to that, we have another face, right? 1, 2. Then top of it, there is a rectangle, another face. 3. And opposite to that, there is another face, that is 4th face. And here, 5th face. Opposite to that, 6th face. So how many faces a cuboid has? There are 6 faces. Just think about that. You can take the matchbox or toothpaste in the box, soap in the box. You can count the faces. Okay, the cuboid has 6 faces. Now, vertex. Vertex means length, breadth, height join in the point. That is a vertex. Okay, plural vertices. Vertexes vertices and a plural of vertices. So how many vertices this cuboid has? Let's count it. One is here, this point. 8. 8. Let's count it. 1, 2, then 3, 4, then
5, 6, and 7, 8. So how many vertices are there? 8. There are 8 vertices. Now edges. Edge mean this thing. Okay, let's count the edges. See, 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So how many edges are there? 12. Okay. So a cuboid has 6 faces, 8 vertices, and 12 edges. Now this is a cube. How many faces a cube has? What is the speciality of cube? What's the difference between this cuboid and cube? This is a cuboid. sides And are Cube have 4 sides. 4. Means that two have equal faces, same faces. 3 faces. 6. 6, 6. 6. No, 6. Okay. All sides are equal. All sides are equal. Okay. See, this is a cuboid and this is a cube. See, in the case of cube, look at the cube. You have a Rubik's cube, no? You know a Rubik's cube. For cuboid and cube, you have, even if it is cuboid or cube, there are 6 faces. Okay. In the case of cuboid, look at the faces. It's a rectangle. Okay. It's another rectangle, but are they same? Are they of the same area? No. But what about this example? The opposite rectangles are same. Congruent, opposite congruent, they have the same area. And this rectangle and the rectangle opposite to that rectangle here, they have the same area. And here, top and bottom, they have the same area. There are 3 identical faces. 3 pair of identical faces. Idin opposite face identical aanu. So idin opposite identical aanu, and these 2 faces are identical. But in the case of cube, it has 6 faces. And what is the shape? What is this shape? It's a Square. It's a square. It's a square. Okay. All the 6 faces square aanale. Oru ഏത് ഫേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും you can find a square of same side. Clear? Now put your Rubik's cube down. Sridev, stop playing. Rubik's cube nu പറഞ്ഞപ്പോഴേ അവൻ തുടങ്ങി. Okay. So, cuboidal box. All 6 faces are rectangular and opposite faces are identical. Opposite faces are identical, and all the faces, in the case of cuboid, all the faces were rectangle, but they were not identical. Okay, only the opposite faces were identical. Clear? മുമ്പിലും പുറകിലും ഉള്ളത് മാത്രമേ opposite ആയിട്ടുള്ള faces മാത്രമേ identical ഉള്ളൂ. So there are 3 pairs of identical faces in the case of cuboid. But in the case of cube, all the 6 faces are squares and all the 6 faces are identical. Clear? All the 6 faces are identical. So here also there is a side height. Okay. Then it's a cylinder. Okay. ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയാം. Okay, it's a base and it's the top of the cylinder, and it's the base of the cylinder. Okay, see, this is the top and this is the base. Which are these? What is this shape? Top and base.
It's a circle. Circle. Yeah, the top and base of this cylinder are circle. Do they have the same radius? Yes, it has the same radius. So the top and base are circles and they have the same radius. ഇല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് പോലെ ഇരുന്നേനെ അല്ലേ, സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയില്ല. ബക്കറ്റിന്റെ മേലത്തെ റേഡിയസും താഴത്തെ റേഡിയസും ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ, ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം. ഓക്കെ, ബട്ട് ബോട്ടിൽ അന്നേരം സിലിണ്ടറിക് ഷേപ്പ് ആണ് ഇത്. ബോട്ടിൽ സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് ടോപ്പ് വരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ അല്ല, അതിന്റെ അല്ല ഒരു മിസ്സേ. അല്ലത്. ബട്ട് സിലിണ്ടറിന് ചിലപ്പോൾ പറയാം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ. പക്ഷെ മേലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. ആ ഒരു കുറ്റിയില്ലേ, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഓക്കെ, and it has a curved surface. ഒരു വളഞ്ഞൊരു സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, curved surface in the case of cylinder. So cuboid, cube, cylinder, ഇവരാണ് ഇനി നമുക്ക് പണി തരാൻ പോകുന്നത്. We are going to learn about them. Okay, we are going to learn how to find the surface area of cube, cuboid and cylinder. Clear? There is a question, and before that, this cylinder, the name of this cylinder is right circular cylinder. Right circular cylinder means the base circle has a center, right? It has a center, and the top circle also has a center. If there is a line joining these two centers, ഇതിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ പോകുന്നു വിചാരിക്കുക. Okay, that will be perpendicular to the base. That line will be perpendicular to the base. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, there is another, okay, I'll show that figure. Can you see the figure? Look at this. It's the center of the D, shows the center of the base. And what is this letter? Is it T? Okay, T. This is the center of the circle, top circle. Okay, there is a line joining T and D. That shows the height of the cylinder. Okay, ആ ലൈനാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് കാണിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഈ പോയിന്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ്, ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ. അത് തന്നെ നമ്മൾ സെന്ററിൽ മെഷർ ചെയ്ത സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ, സെന്റർ ടു സെന്ററിലുള്ള ലെങ്തും സെയിം ആണ്. Okay, that is the height of the cylinder and that is perpendicular to the base. ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. That's why it's called right circular cylinder. And there are some cylinders like this. Okay, ഒരു ചെരിവുണ്ട് അല്ലേ, എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് സർക്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെരിവുണ്ടാവും. You can see that oblique cylinder. It's an example for that. If ആ രണ്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ സെന്റർ, സിലിണ്ടറിന്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, there will be a top circle, base circle. അതിന്റെ സെന്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ലൈൻ മീൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചാല് എന്താണ്, അതൊരു എന്താ പറയാ, ചെരിഞ്ഞൊരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. That will not be perpendicular. Okay, that won't be the height. അത് ഹൈറ്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. You can see that picture in 11.27. It's not 90 degree അല്ലേ, ബേസുമായിട്ട് 90 degree ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഒബ്ലിക് സിലിണ്ടർ. ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെരിവുള്ള സിലിണ്ടർ, ഒബ്ലിക് സിലിണ്ടർ. ക്ലിയർ? എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഹാങ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. So how to, okay, here there is a question in page number 180. Imran, Monica and Jaspal are painting a cuboidal, cubical and cylindrical box respectively of same height. There is a cube, there is a cuboid and
a cylinder. Okay, they are going to paint it, and all these solids have the same height. Clear? ഈ സോളിഡിനെല്ലാം സെയിം ഹൈറ്റ് ആണുള്ളത്. They try to determine who has painted more area. Who has painted more area? അപ്പോ ഞാൻ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ക്യൂബും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ക്യൂബോയിഡും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ സിലിണ്ടറും കൊടുത്ത് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. My task is to determine who has painted more area. Okay. So Harry suggested that finding the surface area of each box would help them to find it out. What is surface area? ഇപ്പൊ ഹാരി പറഞ്ഞു സർഫസ് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാണ് കൂടുതൽ പെയിന്റ് ചെയ്തത്. who has painted more. We can find it by calculating the surface area of this figure. You know what is surface area? Surface area is nothing but, we know here in the case of a cuboid there are 6 faces. That means 6 rectangles. Okay, 3 pairs are identical. Okay, if we add the area of all these rectangles, we will get the surface area of this cuboid. Okay, that means add the area of this rectangle, 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 and area of this rectangle, add the area of this rectangle. So there are 6 rectangles. If we add the area of all these 6 rectangles, you will find the surface area. Enchal idinte mottham area alle. Idinte chuttum ee complete rectangles inde area ide sum aayirikkum ee cuboid inde surface area. Is that clear? In the case of cube, we have 6 faces and all those faces are a square of same side. Alle? Or square ആണ്. So in the case of cube also we can add the area of the square, 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 and like that 6 faces, 6 squares in the area add ചെയ്താൽ മതി. Then simply we can say that since all the faces have a square of same side, okay, then area of the square into 6 ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും അല്ലേ. ഓക്കെ, we will come into that later. നമ്മളത് പിന്നെ പഠിക്കാം. Now we are going to discuss about cuboid. Okay, how to find the surface area of these shapes: cuboid, cube, and cylinder. That's what we are going to learn in this portion. Okay, let's start with the cuboid. You know the toothpaste cover and the soap cover. Those are example for cuboid. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിരുന്നു, കുഞ്ഞിലേക്ക് എന്താ സോപ്പിന്റെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ബോക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ക്യൂബോയിഡ്. ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അല്ലേ. മീൻസ് അതിനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച ഭാഗമെല്ലാം പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നിവർത്തി വെക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ലേ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു എന്താ ചെയ്യാ, ക്യൂബോർഡിന്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ബോക്സ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിങ്ങനെ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 180 there is a figure 11.29 is the cover of the toothpaste. അതിനെ നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ you will get the figure 11.30. See, അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ്, ഇപ്പൊ ഇതൊരു സോളിഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, പക്ഷെ ഇതിനെ നമുക്ക് പൊളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളില് എന്താ പറയാ വാക്യൂം ആയിട്ടുള്ള, മീൻസ് ഉള്ളിലൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഈസിലി അത് നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സം റെക്ടാംഗിൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇൻ ഫിഗർ 11.30 you can see some rectangles, right? Okay, ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യു ഷുഡ് ഡു ദിസ് ഫ്രം യുവർ ഹൗസ്. ടേക്ക് എ ക്യൂബോയിഡ്, ടേക്ക് എ സോപ്പ് ബോക്സ് ഓർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ബോക്സ് or cover, and what you have to do, you have to mark its breadth. എല്ലാ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് വരുന്നതില്ലേ, ഈക്വൽ ലെങ്ത് വരുന്നതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡ് നിങ്ങൾ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. മാർക്ക് എച്ച്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും എച്ച് 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 എച്ച്
എല്ലാ മൂലയ്ക്ക് എച്ച് 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 എന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ദെൻ എൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ബ്രെഡ്ത്ത് ബി മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ അത് നിവർത്തി വെക്കുക. നിവർത്തി വെക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫിഗർ 11.30. ഓക്കെ, 11.30. Wait. This is the figure. Okay. Suppose the long line, this line shows the height of the rectangle. If that line shows the right height of this cuboid, then this will be h. And what is the length of this line? This is also will be h. Let me make it transparent. And this line also will be h. This lines also will be h, right? ഇത് പുലരുമല്ലോ ആക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇന്ന് ഓഫീസിൽ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ടൈമിലൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. ഓ വന്നോ? ഒന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. Wait. Okay. Can you see any other line with the same length h? h ന്ന് അതേ ലെങ്ത് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? The length of this line also will be h, right? And is there any other line? One more line is there, right? That is this line. Okay, that is also h. Now I'm going to take this side. L. Okay, if this side is L, can you say any other line with the same length? This side is length L, this side is L, then this line is also L, right? This is also L, then this is also L, right? And what about this? This is also L. And what about this? This is also L, and this is also L. Oh no. ഈ വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യമാണ്. ദിസ് ഇസ് എൽ. മിസ്സേ പെയിന്റിൽ പോയ എളുപ്പാ. പെയിന്റ് വരെ പോണ്ടേ? ഇതാകുമ്പോ എനിക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരണ്ടേ എനിക്ക്? ഇത് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണോ? ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ പിന്നെ തരാം. ഓക്കെ, സോ if I am taking this length as B, this will be also B, right? This is also will be B. And what about this? This is also B. ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത്തും B ആയിരിക്കും. ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈ ചെറിയ ലൈൻ, ഏറ്റവും ചെറിയ ലൈൻ,
ഈ ലൈൻസ് ലെങ്ത്തും ബി ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചിലപ്പം ഓർത്ത് എന്താ പറയാ കത്തൂല. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് എ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കവർ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. എല്ലാ മീൻസ് എവിടെ ആദ്യം പേസ്റ്റിന്റെ കവർ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് എച്ച് 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 എല്ലായിടത്തും എച്ച് എച്ച്, ഈ എഡ്ജിന്റെ രണ്ടിടത്തും എച്ച് എച്ച് എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ ഹിയർ എൽ 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 ബി 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 എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സൈഡ് എന്ന് തോന്നുന്ന സെയിം ലെങ്ത് തോന്നുന്ന എല്ലാ സൈഡും അത് ഒരേ വേരിയബിൾ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ അതിനെ നിവർത്തി നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ഫിഗർ. ഓക്കെ, നാളെ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. Then to find the surface area of this figure, that's cuboid, what did I say? We need to add the area of all the faces, right? എല്ലാ ഫേസിലുള്ള എല്ലാ റെക്ടാങ്കിളുടെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് ഇതിനെയും കൂടെ വിട്ടുപോയി. So how many? I'm going to mark the faces, the 6 faces. I'm going to give marks to the 6 faces so that I can identify. Oh, you have a soft box. 10. Let it be the second region. Textile പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. 40 minutes പോയി കിട്ടി. This is the first region and this is the third region. Let it be the fourth one and this is the fifth one. This is the sixth one. These are the 6 faces. Okay. The rectangle and the select ആവാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. This is the 5th face. So surface area. So the surface area will be the sum of areas of all the 6 faces. അല്ലേ? 6 face ഉള്ള rectangles-ന്റെ ഏരിയയുടെ സം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ cuboid-ന്റെ surface area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So the region 1 is a rectangle, right? This first one is a rectangle. Okay, area of 1. Area of 1 plus area of 2, second triangle. That is this triangle. This triangle. Area of 2 plus area of 3. That means not triangle, it's a rectangle, right? This rectangle. Okay, this the first rectangle, second rectangle, third rectangle, fourth rectangle, fifth rectangle, and sixth rectangle. So the surface area will be the sum of area of Miss? all. Yeah. മിസ് എഴുതുന്ന ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. Let me increase that font size. Okay, is it clear now? Surface area of fourth rectangle plus, no, sorry, not surface area, area of rectangle, the fifth rectangle plus area of the sixth rectangle. Okay, clear? ഈ ഓരോ റെക്ടാങ്കിൾ, ദ ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ ഇതാണല്ലേ, ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ, സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ, തേർഡ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ,
fourth rectangle area, fifth rectangle area, sixth rectangle area. ഇത്രയും rectangles in the area നമ്മൾ add ചെയ്താൽ we will get the surface area of this cuboid. Now let's consider the first rectangle. What is the area of that rectangle? If length is h and breadth is L, it will be, its length is h, right? Length നെ നമ്മൾ h ആയിട്ടാ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? And breadth is variable L. Okay, then what is the area of the rectangle? പറഞ്ഞില്ലേ 100 times imposition തരുന്ന. What is the area of that rectangle? Whose length is h and breadth is L? What is the equation to find the area of the rectangle? L into B. Here L is equal to h and B is equal to L. Then what is the area? എടാ രണ്ട് സൈഡും നോക്കി ഗുണിച്ചിട്ടെങ്കിലും പറയടാ. ഒരു ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ? What is the length of one line? The longest line in that rectangle? What is it? Isn't that h? This is the first rectangle. Could you identify the first rectangle? This is the first rectangle. This is our first rectangle. Do you get that? Just tell me the area of that rectangle. Tell me the area. L into B. Yeah, L into B, but here we don't have L and B. Instead of that, we have H and L. Using that variable, you tell me. അപ്പൊ നമ്മൾ L into H. L into H, very good. Or H into L. L into H or H into L. Okay. Now, second rectangle. Consider this rectangle, the second rectangle. What is the area? Equation ആണോ? Not equation. You have to tell the area. L. Say it quickly. Only 4 minutes we have. L. Look at its length. What is the length? What is the length of this line? That is L. Variable L show in variable L കാണിക്കുന്നത് ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. And B, that shows the length of this line segment. Okay, small letter B. Okay, now tell me. എടാ ഈ L ന് പകരം ഇപ്പൊ 10 ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 2 into 10 എന്ന് പറയില്ലേ? 2 into 10, 20 എന്ന് പറയില്ലേ? Same way. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് values ഇല്ല. We are using variables there. So, ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു മിസ്സേ L കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. area പറ. Area of the second rectangle. Area of 2 പറഞ്ഞില്ലേ? B into L. Yeah, very good. B into L. Clear? Yeah. B into L. So length is L and breadth is B. Now consider the third rectangle. This is the third rectangle. Okay. Here, L in the pagaram, which variable is used? H. And instead of B, okay, it is B here. So tell me the area of the area 3. B into H. B into H. Okay, B into H. Good. Next, fourth rectangle. L into H. Yes, L into H. Okay, ഇവിടെ നമ്പേഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Clear? We Yes. don't have numbers, we are just using the variables. It can take any value. And
Moving on to the fifth rectangle, this rectangle. Consider this rectangle. What is its area? B into H. B into H, correct. That is B into H. And one more face we have. One more rectangle we have. The final one, the sixth one. What is its area? B into L. B into L. Okay, good. B into L. Okay. ഇനി R chest side നമ്മൾ ക്ലോസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ H into L is equal to L into H. Okay, 2 into 5 ഉം 5 into 2 ഉം സെയിം അല്ലേ? Yeah. അതുപോലെ H into L, L into H സെയിം ആണ്. Same. Okay, H into L, L into H. Here L into H, here H into L. നമുക്കതിനെ 2 HL എന്നെടുക്കത്തില്ലേ? 2 into HL. Okay. 2H into 2 HL. 2 HL. 2H into Okay, അല്ലെങ്കിൽ 2H into L. 2 HL എത്ര ഉണ്ട്? How many times HL we have? It's 2 times. Then Yeah. here B into L is here, and here also B into L. We can say it L into B or B into L. How many B into L's are there? 2. 2. Yeah, 2 into B is also 2 times. B into L also 2 times. Plus, then here B into H. Here is one B into H, and here is also another B into H. So